Здравствуйте, дамы и господа. Я рада приветствовать вас на вебинаре, посвященном светотерапии Биоптрон, который для нас проведет медицинский советник Центра интернациональной Биоптрон АГ госпожа Сара Валенсия. Здравствуйте, Сара. Очень рада вас видеть. Пожалуйста, плюсы, если вы видите и слышите. Hello, Sarah. We can hear you, we can see you. Perfect. The chat reacts that they do hear us both. So you can start. We can start. So Yes. Are you changing the slides or is you who is changing, huh? To be sure. Maybe you will change if it would be easy for you, or I can change it as you want. Okay, I will see if I can. I don't know if I have the rights to change the slide. Below the screen, you put the mouse, and then you see two arrows. No, you don't? No, I don't. I think Okay, I don't have then you tell me and I will switch it. Okay, perfect. Okay, so hello everyone. I'm very happy again to be with you, even if today we will discuss about other completely different topics from the last time. Здравствуйте, дамы и господа. Я очень рада снова вас приветствовать. И сегодня мы будем говорить на тему, которая абсолютно отличается от той, которая была у нас в прошлый раз. Today we will discuss a little bit about a topic that unfortunately we are all touched, that is the viral infections and the importance of the immune system. Сегодня мы будем говорить на тему, которая крайне важна для каждого из нас в нынешней ситуации. Мы будем говорить о вирусных инфекциях и иммунной системе. And of course, how Bioptrone can help us in this context. И, конечно, как Биоптрон может помочь нам в данном контексте. We can change the slide because I don't have the rights. I can change. Yeah, please. Do you see next one? Yes, thank you. So first of all, I think it's important to start what is immune system, because we are hearing a lot about that, but what is that exactly? В первую очередь я хотела бы сказать о том, что такое иммунная система, потому что мы очень много об этом слышим, но не очень хорошо представляем, что это точно из себя представляет. So the immune system is the defense system that we all have, that it's implicated in many biological processes and that protect us against any disease. Иммунная система – это такая система защиты нашего организма, которая состоит из огромного количества биологических структур и процессов, и которая защищает нас от всех болезней. This means that this immune system protects us against viruses, bacteria, worms, and even from malformed and oncogenic cells. Эта система защищает нас от вирусов, бактерий, паразитов и также от нарушенных клеток, онкологических клеток. But this system is very important also in other processes that we know as can be the inflammation, the pain, or even repair and regeneration processes. Но эта система также важна в таких процессах, как воспаление, боль, а также процессах восстановления и регенерации. Since it's very important, the human being has looked for modified or manipulate this immune system in their advantage. Поэтому очень важно, чтобы человек мог модифицировать свою иммунную систему, извлекая из этого преимущества. This is why the immune system is a pivotal process, a pivotal system that it's important for vaccinations and also for all treatment of tumors and cancers. Таким образом, иммунная система очень важна, перестройка иммунной системы при вакцинации, а также в лечении различных опухолей и онкологических заболеваний. But of course, as every system, it can be dysfunctional or we can have disorders in this system. Но, как у любой системы, она может быть дисфункциональной, то есть в ней могут быть какие-то нарушения. And then there are several pathologies that can be developed. И в таком случае развиваются некоторые патологии. As can be the hypersensitivity, allergies, immunodeficiencies, low resistance to infection, etc., etc., etc. Таким образом, это может быть повышенная чувствительность иммунной системы, аллергии, иммунодефициты, определенные аутоиммунные реакции и тому подобные множественные нарушения. You can change the slide, please. Do you see it? Not by the moment. Now it's fine.
So since it's a very, very important system, I think you will understand why it's so important to have a strong and healthy immune system. Так как это очень важная система, я думаю, что вы все понимаете, почему важно иметь крепкую и в то же время здоровую иммунную систему. Because our bodies will be always exposed to pathogens. Since we are born until we are dying, так как наш организм постоянно находится под воздействием разных патогенов, с того момента, как мы рождаемся, до того момента, как мы умираем. We are surrounded by pathogens, but also different parameters that will make our immune system weaker. Потому что мы постоянно находимся под воздействием патогенов, а также определенных внешних факторов, которые ослабляют нашу иммунную систему. We are all submitted to pollution, to non-healthy habits. We can have a genetic predisposition, and this will always weaken our immune system or challenge it. Мы всегда находимся под воздействием загрязнения окружающей среды, определенных нездоровых привычек, нездорового образа жизни, определенной генетической предрасположенности и так далее. И это все влияет на нашу иммунную систему. This is why it's absolutely needed to maintain a healthy and strong immune system. Именно поэтому очень важно поддерживать здоровую и крепкую иммунную систему. This is even more important in frail population. И поэтому это еще более важно в ослабленной популяции. This frail population is people that have other existing chronic diseases. Это важно у тех людей, у которых есть хронические заболевания. This makes their immune system a little bit weaker. Что в определенной степени ослабляет их иммунную систему. And when they will be in front of other pathology, as it can be a viral infection or a bacterial infection, this pathology will be aggravated. Потому что в том случае, если они находятся под воздействием определенной патологии, например, вирусной инфекции, какого-то заболевания, их состояние, связанное с ослабленной иммунной системой, приведет к тому, что этот внешний фактор более негативно на них скажется, и они более тяжело перенесут это состояние. And unfortunately, these last months we have seen that people that have other pathologies were much more affected by this coronavirus situation. И как мы видим за последние месяцы, те люди, у которых были подобные патологии, куда в большей степени пострадали от коронавирусной инфекции. But there are something that we can do. Но есть что-то, что мы можем сделать. And then we can change the slide, please. Do you see it? Not yet. Now. Perfect. Of course, there are things that we can do. Конечно, есть то, что мы можем сделать. I think we all have heard about a healthy diet. Я думаю, что мы все слушали о здоровом питании. To make exercise. Об упражнениях. To have a good sleep. О хорошем ночном сне. Healthy habits. Здоровом воздухе. But unfortunately, it's not always enough. Но, к сожалению, это не всегда достаточно. So we can do something more for our bodies using Bioptrone hyperlight therapy. Но мы можем сделать еще больше для себя, используя светотерапию гиперсветом Биоптрон. Because Bioptrone reinforces this important immune system. Потому что Биоптрон укрепляет эту важную иммунную систему. We can change the slide, please. Thank you. Yes, perfect. So we have, as you know, Bioptrone is in the market for more than 30 years. Как вы знаете, Биоптрон на рынке более 30 лет. And of course, we have an extended history of scientific papers that prove the action of Bioptrone in the immune system. И, конечно, у нас есть огромное количество публикаций, которые доказывают воздействие светотерапии Биоптрон на иммунную систему. And now we will see which are the specific effects of Bioptrone in this immune system and how this will help us to treat some pathologies. И сейчас мы посмотрим на то, какие конкретно действия оказывает Биоптрон на иммунную систему и как это может помочь нам в лечении патологий. So one of the effects of Bioptrone is that it stimulates the production of cytokines. Один из первых эффектов заключается в том, что он стимулирует выработку цитокинов. So cytokines are small messengers that will go
within cells, and they will bring some messages. Цитокины – это такие особые вещества, которые выступают в роли мессенджеров между иммунными клетками, передавая информацию от одной к другой. And as you can see in the picture on the left, these cytokines can act on top of a lot of different types of cells. Как вы видите на картинке слева, цитокины могут воздействовать на огромное количество различных типов клеток. Most of them are cells from the immune system. Большинство из них – это клетки иммунной системы. So one of the first effects that will have Bioptrон is that it will help to fight against external pathogens. И один из первых эффектов, который оказывает Биоптрон, он помогает бороться с внешними патогенами. I will not enter in details, but as you can see in the picture on the right, you can have external pathogens like bacteria or viruses that are entering in our bodies. Как вы видите на изображении справа, есть определенные патогены, такие как бактерии или вирусы, которые пытаются проникнуть в организм через повреждения на поверхности тела, на коже. In that case, we need that a specific type of cells from the immune system, that I will not enter in details, go to this place to fight right now against these external pathogens. В данном случае наша иммунная система направляет специальные иммунные клетки к этой области повреждения. Я не буду вдаваться в подробности их называть. Эти клетки нужны для борьбы с вот этими поступающими извне патогенами. The body needs to send a lot of soldiers right now in a very fast way to fight against these pathogens. Организм должен направить как можно больше этих солдат, которые как можно быстрее направятся на борьбу с этими внешними патогенами. But those are the cytokines that will send this message and will bring the soldiers to the right place to fight against the pathogens. И именно цитокины передадут эту информацию для того, чтобы призвать этих солдат на борьбу с патогенами. So when we got infected, the cytokines have a very important role on that. Поэтому, когда мы сталкиваемся с инфекцией, цитокины играют очень важную роль в борьбе с этим. We change the slide, please. Do you see it? I think it takes a little bit of time. Yes, right now. Perfect. So, first role, cytokines will send the message to soldiers to tell them where they have to fight. В первую очередь, первая роль, которую играют цитокины, это передать сообщение солдатам, куда нужно отправиться, чтобы сражаться. But they have a second role. Но у них также есть вторая роль. What they will do is to mediate the elimination of these cells that they got infected already. Они должны организовать уничтожение тех клеток, которые уже инфицированы. So I will not enter in details about names of cells. Мы не будем вдаваться в подробности и называть названия этих клеток. But when these pathogens started to infect some cells, these cytokines will send the message saying, kill this cell because it got infected, and then if it is spreading, this will become worse. Потому что когда какая-то клетка инфицируется, именно цитокины сообщают другим иммунным клеткам, что обратите внимание на нее, она инфицирована, ее нужно уничтожить для того, чтобы не развелось заболевание. So it's like if they were telling to the soldiers, you have to kill this bad person because they are coming to us to kill us. You have to kill this person or this. Они сообщают клеткам иммунной системы, что вы должны отправиться туда, уничтожить вот эту нехорошую клетку, убить ее, иначе она пытается завоевать и уничтожить нас. On top of that, we have seen that Bioptrон modifies the DNA of these cells. И мы можем сказать, что Биоптрон модифицирует ДНК этих клеток. So the DNA is the genetic information that we have in every cell. ДНК – это генетическая информация, которая находится в каждой клетке. So Bioptrон modifies that in a way that the soldier will be much more effective. Биоптрон модифицирует ее таким образом, что солдат становится более эффективным. In that case, as you can see in the slide, for example, we will modify the genes in a way that the cells are able to make more phagocytosis. В данном случае на этом слайде показано, как мы можем модифицировать ДНК клетки для того, чтобы активизировать фагоцитоз. Phagocytosis is what you say in the picture on the right.
Фагоцитоз – это то, что вы видите на картинке справа. These soldiers, they will take the external pathogen, Эти солдаты схватят внешний патоген, they will take it in, заберут его в себя and they will destroy it. и уничтожат его. And when they are destroyed, they cannot infect other cells. И когда эта клетка уничтожена, она не может инфицировать другие клетки. So until now, what we have seen that Bioptrone does in the immune system На данный момент то, что мы видим, что Биоптрон делает для иммунной системы, is that with Bioptrone, we are able to bring very fast soldiers to the infection site. с помощью Биоптрона мы можем очень быстро привлечь солдат к месту инфицирования. With Bioptrone, we will help to soldiers to catch these external pathogens. Мы поможем с помощью Биоптрона этим солдатам поймать внешние патогены. And they will make them more efficacious and more, they will be able to fight more effectively. И в то же время мы делаем солдат более эффективными, они могут более эффективно сражаться. Change the slide, please. Do you see it? Not bad. No, I think it takes a little bit of time, yes. But also, Bioptrone mediates other type of defense answers in long term. Но также Биоптрон оказывает воздействие на иммунную реакцию в длительной перспективе. Bioptrone will favorize the synthesis of other type of cytokines. Биоптрон влияет на другие типы цитокинов. That what we'll do is to make a specific attack if we got infected again by the same pathogen. Которые отвечают за готовность к аналогичной атаке в том случае, если тот же самый патоген атакует нас снова. It's like if our immune system, they learn about this pathogen that came, they construct a specific arms to fight against. Наша иммунная система, когда сталкивается с каким-то определенным патогеном и побеждает его, она образует определенное оружие для того, чтобы в следующий раз более эффективно с ним бороться. But these cytokines that are favorized by the use of Bioptrone will help to attack specifically these soldiers because we know how they fight again from the last time. С помощью Биоптрона мы более эффективно сможем стимулировать эти цитокины для того, чтобы они запоминали, как в следующий раз бороться с этим патогеном. So with Bioptrone, we can be more effective fighting against external pathogens from the first time that they come. Таким образом, с помощью Биоптрона, с одной стороны, мы можем более эффективно бороться с внешними патогенами, когда они нас заражают. But if we get infected again, the use of Bioptrone will help also to fight specifically again to this external pathogen. И с другой стороны, если мы будем инфицированы повторно, с помощью Биоптрона мы сможем более эффективно настроить нашу иммунную систему, которая была готова к встрече с этим патогеном. But also, I told you before that this immune system is very important in other processes, as it can be the inflammation. Но также, как я вам уже сказала, иммунная система очень важна в таких процессах, как воспаление. We can change the slide, please. Do you see it? Not yet, no. And the inflammation is very important because it can aggravate even more one viral infection, for example. Воспаление очень важно, но оно может еще сильнее усилить последствия вирусной инфекции. So what we know is that Bioptrone, I will not enter in details, but Bioptrone is increasing some proteins that are implicated in inflammation. Я не буду вдаваться в подробности, но изучено, что Биоптрон оказывает воздействие на некоторые процессы, которые задействованы в воспалении. So you can see on the left how Bioptrone increased some of these molecules that are implicated in decrease the inflammation. Как вы видите слева, здесь указаны вещества, на которые воздействует Биоптрон, секреция которых снижается для снижения воспаления. This they will do it increasing the proliferation of a specific type of cells of the immune system that are called lymphocytes. Например, будет усилено производство определенных клеток иммунной системы, которые называются лейкоцитами.
But also they will decrease the action of other type of cells that are called macrophage. Но в то же время будет снижена активность других иммунных клеток, которые называются макрофаги. And these cells, they are creating some substance that can damage the tissues. Потому что они производят определенное вещество, которое может навредить тканям. So increasing these anti-inflammatory molecules, Таким образом, повышение этих противовоспалительных веществ we are decreasing the inflammation that can cause some cells and also decreasing the substance that can damage the tissues and create more inflammation. снижает воспаление, воспалительный ответ и снижает секрецию того вещества, которое может повредить ткани. But also we have a scientific paper that have been published several months ago from Australia. Но также у нас есть научное исследование, которое несколько месяцев назад было опубликовано в Австралии, That shows again that the Bioptrone is able to modify the expression of some genes. которое показывает, что биоптрон способен модифицировать экспрессию определенных генов. So we have seen that the Bioptrone decreases the expression on some genes that are implicated in inflammation. Мы увидели, что биоптрон участвует в уменьшении работы определенных генов, которые вызывают воспаление. And this can give us an immunomodulation that will regulate this excessive inflammation. И это позволяет нам добиться регуляции иммунной системы, которая позволяет избежать избыточного воспаления. But not only that, Bioptrone increase also other type of molecules that you can see here that is interferon gamma. Но также биоптрон стимулирует синтез такого вещества, которое вы здесь видите, это интерферон гамма, That will activate other type of cells that are called natural killers. который активизирует другой тип клеток, которые называются естественные киллеры НК-клетки, That are known to fight against virus and bacteria without creating inflammation. которые способны бороться с вирусами и бактериями, не создавая воспаления. But on top of that, we have seen that Bioptrone decrease other molecules that are implicated in the inflammation. Но также мы видим, что биоптрон снижает синтез определенных веществ, которые задействованы в развитии воспаления. So as you can see, Bioptrone has a whole effect in the inflammation process. Как вы видите, биоптрон оказывает комплексное воздействие на процесс воспаления. They increase the quantity of molecules that are anti-inflammatory. Он повышает количество веществ, которые являются противовоспалительными. They decrease some molecules that are pro-inflammatory. Снижает количество веществ, которые являются провоспалительными. And also it has the capacity to modify the genes in a way that this inflammation is modulated. И также он влияет на экспрессию генов таким образом, что модулируется это воспаление. And this is very important because when we got infected by a bacteria or a virus, И это очень важно, потому что когда мы инфицируемся бактерией или вирусом, to fight against this external pathogen, the body will create an inflammation. организм для борьбы с этими патогенами создаст воспалительную реакцию. This inflammation can be good in a first moment. В первый момент, Sarah, sorry, the signal was interrupting. Can you repeat, please? Yes, that the body will create an inflammation, and this inflammation can be positive in a first place. Организм создаст воспалительную реакцию, которая поначалу будет позитивной. But if this inflammation is maintained too long, Но если это воспаление продлится слишком долго, will have negative effects and can aggravate the infection. у нас будут негативные эффекты, которые могут усилить инфекцию. And in people that have some organs that are already weak, И люди, у которых уже есть ослабленные органы, this inflammation can go in the bad part of the balance у них это воспаление может привести к нарушению баланса and make that the pathology finish in a very negative issue. и может привести к очень негативному исходу этой патологии.
So now that we know which are the effects that Bioptron has in this immune system, let's see how Bioptron can help us in this context. И теперь, когда мы знаем, каким образом биоптрон влияет на иммунную систему, мы можем посмотреть, как может помочь нам биоптрон. We can change the slide, please. Do you see it? Yes, now yes. So how Bioptron can be your ally to reinforce this important immune system? Как биоптрон может стать вашим союзником в укреплении этой важной иммунной системы? I can imagine that the first question that came to your mind is how this can help me in this coronavirus situation. Я уверена, что первый вопрос, который возник у вас в голове, это как биоптрон может помочь мне в ситуации с коронавирусом. As you have seen, Bioptron strengthens the immune system. So this will help in a first time to fight against this first infection. Как вы видели, биоптрон может укрепить иммунную систему, то есть в первую очередь он помогает бороться с инфекцией в момент заражения. So it will help to destroy the infected cells and also to resist a little bit more against the viral infection. То есть он быстрее уничтожит зараженные клетки и позволит более эффективно сопротивляться вирусной инфекции. And thanks to this anti-inflammatory effect, we can help the lungs to be less inflamed in case this happens. И благодаря этому мы можем укрепить иммунную систему, чтобы поддержать наши легкие в случае инфекции. And this is the graphs that you see at the bottom is one example of how Bioptron can help in a viral infection, in this case in mice. И здесь внизу слайда вы видите графики, на которых показано, как биоптрон помогает в борьбе с вирусной инфекцией в случае с мышами. So these mice were infected with this influenza H1N1, so the flu virus. Этих мышей инфицировали вирусом гриппа H1N1. And they check how the virus is behaving in the lungs, but also in the blood. И проводилось исследование, как вирус себя ведет в легких и в крови. So you can see on the left mice that didn't receive Bioptron. Слева вы видите мышей, которые не получали светотерапию биоптрон. You can see how the levels of the virus in the lungs and in the blood, they were quite high. Вы видите, какими высокими были уровни инфекции в легких и в крови. And on the right, you can see the group of mice that were treated with Bioptron for 11 days. А справа вы видите группу мышей, которые обрабатывали светом биоптрон в течение 11 дней. You can see that there is still virus in the lungs and also in the blood. Вы видите, что вирус все еще присутствует в легких и в крови. And these levels, of course, they are decreased. They are less important than the mice that were not treated with Bioptron. Но вы видите, насколько ниже уровень присутствия вируса по сравнению с теми мышами, на которых не воздействовали светом биоптрон. In that case, they show that the level of virus is minor when we treat with Bioptron, and in some cases, this can be translated for a better survival of the cells. И в данном случае вы видите, насколько меньше оказывает воздействие вирус, если лечиться биоптроном, и таким образом это позволяет клеткам лучше выживать. This doesn't mean that Bioptron kills the virus. Это не означает, что биоптрон убивает вирус. But Bioptron will reinforce this soldier that will fight better against the virus. Но биоптрон укрепляет тех солдат, которые смогут более эффективно бороться с вирусом. This means that, for example, if you don't use Bioptron, the soldiers will destroy a whole castle. Это означает, что, к примеру, если вы не используете биоптрон, солдаты не смогут уничтожить всю крепость. But using Bioptron, the soldiers will destroy only 2 or 3 walls, but your castle can stay still. Но в случае, если вы используете биоптрон, солдаты противника смогут уничтожить 2-3 стены, но весь замок устоит. And this has been highlighted by the Russian Ministry of Health. You can pass the slide. И это было подтверждено российским Минздравом. Yes. So they have included Bioptron
in the methods recommended to be used in this coronavirus infection. И российский Минздрав включил Биоптрон в методические рекомендации по лечению этой коронавирусной инфекции. As you can see in the slide, they don't say that it's to kill the virus. Как вы видите на этом слайде, они не говорят, что он убивает вирус. But Bioptron can be beneficial because it improves the microcirculation. Но Биоптрон может быть эффективен, потому что он улучшает микроциркуляцию, Anti-inflammatory effects, обладает противовоспалительным действием. and they improve the state of the patients by improving the state of the lungs. И улучшает состояние пациента, улучшая состояние его легких. So in that case, you can use Bioptron in the low back, in the low region of the back, as you can see in the picture of the bottom of the left. В данном случае вы можете использовать Биоптрон в области проекции легких, как вы видите на картинке слева. 10 minutes once or twice a day. 10 минут 1 или 2 раза в день. And if it's needed, you can also use it in the back part, as you can see there, in these regions that it's covering the part of the lungs from the sides and in the middle. И также вы можете воздействовать вот на эти области, которые показаны. Это воздействие на проекции легких по бокам и в центре. You can see the exact details in Russian. I think it's in the page of the Russian Ministry of Health. Вы можете посмотреть подробности на русском языке. Я думаю, что они есть где-то на сайте российского Минздрава. We can change the slide, please. How Bioptron can help you also in other inflammatory conditions, even if they are chronic. А как также Биоптрон может помочь вам при других воспалительных состояниях, даже если они хронические? In these chronic inflammatory conditions, the problem is that the pain and inflammation is maintained, even if the stimulus who create this pathology is not anymore there. Особенность таких хронических воспалительных заболеваний заключается в том, что боли и воспаления остаются даже в том случае, если изначальная причина, по которой они возникли, уже прошла. And this can happen in any place of the body. Это может случиться в любой области тела. Bioptron can help you to deal with these inflammatory symptoms. Биоптрон может позволить вам справиться с этими симптомами воспаления. Because as you have seen already, it decreases the pro-inflammatory molecules. Потому что, как вы видите, он снижает уровень провоспалительных веществ. It increases the anti-inflammatory ones. Он повышает количество противовоспалительных веществ. It decreases the pain. Снижает боль. And we have seen that they are able to immunomodulate, improving some symptoms. И также, как вы видели, он оказывает иммуномодулирующее действие на определенные симптомы. In that case, you can use Bioptron at the place of the body that you have the more pain, as you can see at the bottom on the left, the 3 images. В данном случае вы можете воздействовать Биоптроном на ту область, где у вас есть хроническая боль, как вы видите внизу страницы на 3 картинках. And also to reinforce and to maintain this immunomodulation in long term, you can use it in this low back region for 10 minutes once or twice a day. И также для общего укрепления иммунной системы вы также можете воздействовать на область поясницы по 10 минут 1 или 2 раза в день. And one of the last uses reinforcing this immune system, you can pass the slide, please. И одна еще из областей применения, где стоит использовать Биоптрон для улучшения иммунной системы, it's in cancer. Это в случае с раком. This is a question that is coming all the time from all of you. Это вопрос, который мы каждый раз получаем от всех вас. This is important to highlight that Bioptron is not medically certified to treat cancers, neither tumors. Очень важно подчеркнуть, что у Биоптрона нет медицинской сертификации непосредственно для лечения рака или опухоли. So please, before you use it, check with your doctor or with your oncologist if this is suitable for you in function of your pathology and your state. Поэтому перед применением в данном случае, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом, подходит ли данный метод при вашей патологии в вашем случае. So one
one of the domains in which Bioptron can help you in these cases of cancer is reinforcing your immune system. И одна из сфер, где Биоптрон может помочь в борьбе с вирусом, это укрепление иммунной системы. Especially if you are receiving some radio or chemotherapy, your immune system is often very weak. Потому что в том случае, если вы получаете радио или химиотерапию, ваша иммунная система может быть очень ослаблена. So in that cases, Bioptron can help you to reinforce the immune system that is already weak. Поэтому в данном случае Биоптрон может укрепить иммунную систему, которая уже ослаблена. It could also help you to decrease the inflammation. Он также может помочь вам уменьшить воспаление. And also sometimes decrease the pain and the discomfort that those treatments can have in our bodies. И также может уменьшить боль и дискомфорт, связанные с этими методами лечения, которые применяются. In that case, you can use it for 10 minutes, once or twice a day, again in this low back region to reinforce the immune system. В данном случае вы можете использовать 1 или 2 раза в день по 10 минут на область поясницы для укрепления иммунной системы. But please check with your doctor before you use Bioptron. Но, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом перед применением Биоптрона. Also, another application of Bioptron in this context is to improve your wound. И еще одна сфера применения Биоптрона в данном случае – это улучшение состояния раны. It's very normal that when we have this pathology and we are receiving these treatments, we are not very motivated, we are sad, and our mood is very low. Прошу прощения, речь идет о настроении, потому что очень часто, когда мы принимаем, когда у нас возникает такое заболевание, мы получаем такие методы лечения, мы чувствуем подавленность и снижается наше настроение. Nevertheless, we know that to have high motivation and a good mood is a very important aspect to arrive at full recovery. И в данном случае очень важно поддерживать высокую мотивацию и хорошее внутреннее состояние, хорошее настроение для того, чтобы добиться выздоровления. In that case, you can use it as if you were using Bioptron for SAD. В данном случае Биоптрон применяется так же, как для лечения сезонного аффективного расстройства. You can put your device toward your head, not directly in the face. Вы можете разместить прибор в направлении вашей головы, но не непосредственно светить в глаза. You can do it when you are taking your breakfast, reading your newspaper, or checking your emails. Вы можете его включить, пока вы завтракаете, читаете газету или проверяете email. And follow the same protocol that for SAD, as you can see in the slide. И следовать тому же протоколу, который применяется при САР, как вы видите на этом слайде. In that case, Bioptron can help you to deal with the negative effects that some treatments can have. В данном случае Биоптрон может помочь справиться с негативными эффектами, которые возникают, с побочными эффектами, которые возникают при определенных методиках. And help you to improve your mood in these hard moments. И позволит вам улучшить настроение в эти тяжелые времена. So I hope you have seen how important the immune system is. We can change the slide, please. Я думаю, что вы увидели, как важна иммунная система. That it's implicated in a lot of processes in our bodies. Она вовлечена в огромное количество процессов в нашем организме. And that all of us, we need to be proactive to maintain it strong and healthy. И мы всегда должны поддерживать ее для того, чтобы оставаться сильными и здоровыми. And I hope you have understand that Bioptron is a good tool to go in that direction. И я надеюсь, что вы поняли, что Биоптрон – это хороший инструмент для того, чтобы двигаться в этом направлении. And as you know already, Bioptron is a device that is very easy to use, is painless. И я думаю, что вы видели, что Биоптрон – это прибор, который очень легко использовать, он безболезненный. It's economical, you can use it for a lot of things. Он экономичный, вы можете его использовать во многих сферах. You don't need long treatments. Вам не нужно проводить долгие процедуры. And as you all know, in more than 30 years in the market, there are no known side effects, and it's suitable for everyone in the family. И, как вы знаете, за более чем 30 лет на рынке не было выявлено никаких побочных эффектов, и он может использоваться для любого члена семьи. So use it, offer to you and to all your family one tool more
to maintain your immune system in the best shape. Используйте его для себя и для всей своей семьи как еще один инструмент для того, чтобы поддерживать иммунную систему в хорошей форме. And of course, if you are more curious, we can change the slide. You can see that all the things that we told you today, they have a scientific and a healthy base. It's based in... Sorry. Если вы более любознательны, мы сейчас переключили на следующий слайд, здесь вы можете увидеть ссылки на все источники, которые подтверждают научно все, о чем мы сегодня говорили. Is the result of more than 30 years of research that we still continue to open new venues and to understand better how Bioptrone acts in our bodies. Здесь результаты более чем 30 лет исследований, которые мы продолжаем для того, чтобы еще лучше понять, еще более подробно разобраться в том, каким образом Биоптрон может помочь нашему организму. So thank you very much, and I hope this was helpful for all of you. Спасибо вам большое, я надеюсь, что это было полезно для всех, для вас. Thank you very much, Sarah. Thank you very much. We have some questions. Maybe we will be able to ask them now. Yes, let's go. The first question is, what color filter can we use? So first, I will advise you to use the medical filter. So this is the one that comes to the device, or the Fullerene one also. Then if you want to reinforce perhaps the part of the lungs, I will recommend the blue filter, or if it's for pain, the red. По поводу того, какой цветной фильтр использовать. Сара рекомендует в первую очередь использовать медицинский или фуллереновый фильтр, но если вы воздействуете на легкие, также можно добавить голубой фильтр, а если вы чувствуете боль, то красный. Next one, how to treat trophic wounds. Venous ulcers. The venous ulcers. So this is wound healing. But well, this is a kind of another topic. But for wounds, it depends of the wound. But you should treat it, let's say, every day between 6 and 10 minutes, once or twice a day, 10 centimeters distant directly to the venous ulcer. In case this venous ulcer is very big and is with a band-aid, so then you can translate that and then I can... По поводу трофической язвы. Все, конечно, очень зависит от язвы. В первую очередь нужно воздействовать ежедневно на область этой язвы с расстояния 10 сантиметров по 6-10 минут. А в том случае, если это очень большая язва, которая закрыта повязкой, please continue. There are some times that the venous ulcer is very big and it's dressed, so it's covered by bandage, and they are cleaning the ulcer not every day, but every 2 or every 3 days. В том случае, если рана закрыта повязкой и перевязки делаются каждые 2 или каждые 3 дня. In that case, we have a paper, so an article that shows that each day that the wound will be clean, Bioptrone should be applied during all the time that you are cleaning the wound. У нас есть исследование, которое показывает, что биоптрон нужно применять каждый раз при очистке раны. Then you put it for 10 minutes directly in the wound, 10 centimeters distance. Вы светите в течение 10 минут непосредственно на рану с расстояния 10 сантиметров. Then the health professional put the creams or the things that they have to put in the wound, always with Bioptrone on top. После этого врач наносит мази, кремы, другие средства, которые нужно нанести, в то время как вы воздействуете биоптроном. And then they band again the venous ulcer. И после этого язва опять закрывается, бинтуется. So if you can use it every day, you use it every day. Если вы можете использовать каждый день, вы используете каждый день. If not, every time that the wound is being opened to be cleaned, during all the time, Bioptrone should be used. Если нет, то каждый раз, когда вы открываете рану для того, чтобы сделать перевязку, вы воздействуете все то время, пока рана открыта. Next question, erysipelas. Erysipelas, can we treat erysipelas St. Anthony's fire? But I don't know what is that, I don't understand. Sorry, I can show you this type of skin inflammation. So we don't have studies on this specific pathology. I will need to know which is the cause of that. Is an allergy? Is because it's something genetic? Just from a photo, we cannot tell you if it's bacterial infection.
So if it's bacterial infection, Bioptrone can help not to kill the bacteria, but it can help to decrease the inflammation and the discomfort. But they have to check with their dermatologist. Most probably they have to see which is the treatment that they will give them for that, to see if it's compatible with Bioptrone, and if yes, Bioptrone can help with the inflammation, pain, and the discomfort, but not to treat it itself. По поводу рожистого воспаления у нас нет конкретных исследований, которые бы сказали, как Биоптрон здесь будет воздействовать. Он может снимать воспаление, но здесь нужно проконсультироваться с дерматологом, насколько Биоптрон будет сопоставим с теми методами лечения, насколько хорошо он будет сочетаться с теми методами лечения, которые используются. И в данном случае, если врач одобрит, можно использовать Биоптрон для снятия воспаления. I think that is all with questions. Thank you very much, Sarah. Thank you very much to you. I hope it was useful. Take care of you, and we see each other very soon. Спасибо большое от Сары за ваше внимание. Она надеется, что все было очень полезно, и скоро мы снова увидимся. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Bye. And now